Kati olunaku olwaleero tunoonyeza ku bakulembeze b'omupaaka wano mu Kampala tulaba engeri gye beetegekeddemu ekiseera ky'ennaku enkulu era ng'okusinziira ku Robert Ssekituleka amyuka ssentebe wa paaka empya agamba nti mu kiseera kino eby'entambula beeyongedde okwolekera mu kyalo era asinziddewo n'asaba abantu okwettalira ennyo emmotoka eziri mu paaka kubanga zo zibalinako obuvunaanyizibwa singa wabeera wabaddewo obuzibu. Mu nnaku nkulu abaana bawummudde era abantu batandikira ddala okutambula ng'abamu baddayo mu byalo era abamu muvumenti zo zeeyongedde. Era mu kiseera kino ddala tukubiriza abasaabaze baffe bonna abakozesa emmotoka zaffe nga tubasaba okukozesa emmotoka eziri mu mapakisi. Tulina pakisi ez'enjawulo ezeetoolodde Kampala. Tubasaba bw'oba olinnye emmotoka ogenda mu kyalo kozesa nnyo emmotoka eziri mu mapaaka kubanga emmotoka eziri mu mapaaka tuzirinako control nene. Tusobola okutresinga singa wabaawo oba okwerabiramu ebintu singa wabaawo n'ensonga yonna ebatuuseeko. Ono era asabye abasaabaze okubeera beegendereza nga batambula okwewala okufuna obuzibu mu makubo so nga era basaba n'okuteeka obulambe ku migugu gyabwe ssaako n'ennamba z'amasimu basobole okuyambibwa singa wabeerawo ekibaddewo. Bwe muba mutambula emigugu bw'oba olina ensawo oba osobola ogiwandikako ennamba y'essimu. Tulina obuzibu abantu abamu mwerabira ebintu byammwe mu mmotoka ne tulemererwa okubibawa kubanga tebirina contacts. Naye singa ensawo yo oba tugisanze nga bagyesaba mu ofiisi tusobola ogitutuusaako bw'oba wawandiikamu eriko contact. Era ni mu nsonga eyo olw'ensonga ezitulina tusuubira situtejja kubanga eyitaayitamu tambula n'ebikwogerako. Kibi nnyo mu nvubuka n'otambula nga tolina bikwogerako tetulina naffe bwe tubaawula. Ono ayogedde ku bikwekweto bya poliisi ebigenda okukolebwa era n'asaba baddereeva wamu n'abasaabaze okubeera abeegendereza ku nguudo era n'ategeeza nga bwe balina enteekateeka ennungi mu kiseera kino nga tewali mmotoka egenda kukkirizibwa kuvuga lutu zisukkamu emu naddala ku ngendo empanvu okwewala obubenje ku nguudo. Tulina lutusi zaffe kati ffe tulina lutusi zaffe ez'e Masaka era tulina bwe tugaba abantu. Kizibu nnyo omuntu ogenda kati n'akomawo ne tumuwa litaani. Era omuntu bwe tuba tumutiisa zino njogera ku mmotoka zaffe ziri mu mapakisi bw'agenda tumanya nti tutajja nga bw'aba azze tajja kuddayo litaani. Tetugaba litaani ngendo ezeewala nga 40 naye wano okumpi wano ofiisi tukwamayira 5 omuntu akola litaani naye ezeewala tetukkiriza litaani. Yavuddeko minisita w'emirimu n'ebyentambula John Katumba Wamala bano yabasaba obutagezaako kwongeza bisale kubanga n'amafuta gennyini tegalinnye wabula bano bo bagamba nti bakwongezaamu akasimbi katono naddala ku abo abavuga engendo empanvu kubanga tewali basaabaze babeera badda mu kibuga Kampala. Mu nnaku enkulu twongeza ebisale lwa nsonga ne si kati ekyo kibeerawo mu nnaku ezisembayo kubanga tutwala abantu kati tetulina tetugenda kuzza otwala abantu nga tulina bwonoza so bwatye bava bongeramu tunooyiwayo buyiye abantu e Masaka emmotoka neekomawo nga njereere olwokubanga nti emmotoka eba terina litaani tutuwalirizaamu okwongeramu olusikase naye kati tunaba kukikola. Ate abakulembeze b'abasuubuzi mu Kampala nabo balaze okutya nti ekiseera kino tekyandibatambulira bulungi olw'okuba nti bannayuganda tebalina nsimbi ng'okusinziira ku Godfrey Katongole ssentebe w'ekibiina kya Uganda National Traders Alliance agamba nti embeera tennaba kuba nnungi wadde n'akamu nga n'embeera abasuubuzi mwe bakolera tebaganya kufuna mu kaseera kano. Ono ategeeza nti ebyenfuna ensangi zino si birungi wadde n'akamu naddala ku misolo egibaggyibwako so nga ne bannannyini ebizimbe bennyini baayongeza ensimbi z'obupangisa ekintu ekigenda okuleka abasuubuzi mu kufiirizibwa. Amaduuka meereere bwe weetegereza abaguzi tebaliimu. Ekisooka eggwanga lyavu bannayuganda baavu betusuubiramu ensimbi. Ekyokubiri emisolo giri waggulu. Emisolo buli lwe gibeera waggulu bbeeyi y'ebintu ekalubiriza abantu abandi biguze mu bungi okubigula. Ekyokusatu balandlords nabo emyaka gino 4 5 batukoze bubi nnyo mu bizinesi zaffe nga netwogerera bino ebizimbe bya Dweke Lubega byonna yabyongeze renti babyongeza amasannyalaze waliwo ekizimbe kya Ziwa ekya Skylight yakyongeza yayongeza renti. Katongole agamba nti abasuubuzi mu kaseera kano babeera n'essuubi eryokukola ssente ez'okuterekako wabula nga kati abantu abali mu kibuga tebazze kugula wabula batambula byabwe. Abantu abali mu kibuga Kampala be bantu abayitamu obuyisi kubanga ekibuga Kampala yeringanga junction ya Uganda
so bali mu kuyita mbuyisa bagenda mu byalo abaje Kampala ne batunuulire bakutte ki bali mu kutambula butambuzi bakutte engoye zaabwe bakutte ensawo zaabwe n'abalala basadde mu buveera. So mu kibuga Kampala essaawa zino temuli bizinensi era mu kiseera nga kino twabanga tulowooza nti mwe tugenda okusevingira akasente akagula ettaka akagula poloti oba okusasula amabanja ebitakyaliwo. Babasuubuzi abalala betwogeddeko nabo bagamba nti ku mulundi guno tebalina ssuubi kukola ssente kuva mu Ssekukkulu kubanga abantu tebalina nsimbi so nga waliwo n'okusoomozebwa okuva mu kitongole ekya URA ng'emali yaabwe esinga obungi yakwatibwa. URA n'amasimu geekwata ennaku zino ejja mu maduuka n'ejjamu amasimu duuka ku dduuka naye nga amasimu geekwata ekyamazima baba agakiryalinga ku musolo naye ejja n'egamba twagala mpapula n'obalaga empapula ne bagamba omusolo gwawa gwali mutono naye ogwo omutono ani aba yagugereka. Kale kugamba URA endo tubadde tusaba ekitunulemu ku kintu ekyo nti abantu bava entebe nga basasudde ne baleeta ebintu byabwe mu maduuka ate URA ejja n'ebijjamu byonna kuba ne wiiki yonna kyekikwekweto kyebadde ekola kuyoola amasimu g'abantu kugatwala. Okuzzaawo embeera eyalingawo mu myaka giringa guno omwezi gubeera gwa ssanyu nga bwe twagwesunga nga Novemba Desemba eddemu esale ku miwendo gy'emisolo kubanga twafiirwa abasuubuzi abaavanga e Congo, South Sudan, Rwanda, Tanzania, Burundi abaali bamanyi nti akatale k'e Uganda mu kiseera kino ekya Ssekukkulu ebintu biba wansi bajjanga ne batugulako ne kati tebakyajja olw'ensonga tebalina kibaleeta wano nga bagenda okwesanga nti zo policies engereka y'emisolo mu nsi zaabwe zakitegeera ne zigisala kati nga tebakyalina nsonga ebaleeta Uganda ebintu babigula mu nsi zaabwe. Ronald Kiwesi, Rosette Nasamba, Smart 24 TV, Agafa Byobusuubuzi. Mwebale nnyo bannaffe olw'emboozi eyo. Ate mu malala kampuni za yinsuwa mu ggwanga zisabiddwa okwongera okuvumbula ebipya ku katale olwo nno zisobole okuyamba n'omuntu asookerwako. Bino byogeddwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority nga kino kye kitongole kya gavumenti ekikola omulimu gw'okulungamya kampuni za yinsuwa zonna mu ggwanga era nga kino kitegese n'okusiima kampuni ezo ezivuddeyo n'ebipya ku katale okubeera nga zizisiima era nga kino kyakukolebwa mu mwezi ogwa Maachi omwaka 2025. Enkozesa ya yinsuwa mu ggwanga egenze yeeyongera wabula abantu basinga tebanaba kugyettanira bulungi ng'obuzibu buva ku butamanya mu bantu wamu n'obutabeerawo product zikwata ku bantu ab'enjawulo omuli abakola mu butale abasuubuzi n'abantu abalala. Okusobola okugonjola ebizibu bino ekitongole kya gavumenti ekirungamya kampuni za yinsuwa ekya Insurance Regulatory Authority IRA emyaka 5 mabega kyavaayo n'enkola y'okusiima kampuni za yinsuwa ezisobodde okwongera okuvumbula product empya ku katale okuyamba omuntu asookerwako aganyulwemu. Akulira ekitongole kino Haji Kaduna Birubega ng'akiikiriddwa Sunday Protazio mu kwogera kwategeezezza nti kampuni za yinsuwa zigenze zeeyongera okuvumbula ebipya boogeraageranya n'emyaka mingi emabega. Okusinziira ku kitongole kino mu mwaka gwa 2022 kampuni zaavumbula emiganyulo emipya n'ebitundu 9 ku buli 100. Mu mwaka gwa 2021 byali ebitundu 12 ku buli 100. Mu mwaka gwa 2023 zaali ebitundu 15 ku buli 100. So nga ekiruubirirwa eky'omwaka guno 2024 kwe kulaba nga zino zeeyongera okutuuka ku bitundu 20 ku buli 100. We've seen a lot of improvement over the years, both in terms of the processes but also in terms of numbers. In 2020, we had about 9% of the players participate in the awards. 2021, the percentage moved to 12%. In 2022, we moved 13. 23, it was 15, and we are targeting this time round at least 20% of the sector players participating. Now, that speaks to the value that different players have seen in these innovation awards. And we are also glad to mention that we've seen a lot of products come through the market, especially products of niches which were not thought about initially. Ngeri y'obuyiiya tulabye nti amakampuni agasinga gavudde ku mpeereza eyaffe eri tradition eya bulijjo ng'abantu batuukirira amakampuni wabula nga bakozesa kati gye tuyita technology. Nga tulaba abasinga balina bakola online transactions ku masimu gaabwe, aba agents abasinga batuukirira
ba clients baabwe nga bakozesa emikutu egy'enjawulo. Obwo bwe buyiiya bwe tulowooza nti singa bannayinsuwa bava mu mpeereza enkadde gye baalimu kijja kwongera okutumbula enkola eya insurance n'okutuukira ddala ku bantu ababulijjo. Abakulira ebibiina ebitwala bannayinsuwa ebyenjawulo omubadde Ruth Namuli, ssentebe wa Uganda Insurance Association, Paul Muhammad, ssentebe w'abakayungirizi b'ayinsuwa mu bufunze EBAW, wamu ne Saul Seremba nga yakulira ettendekero ly'abannayinsuwa erya Insurance Training College, bategeezezza nti okutumbula enkola za yinsuwa empya kyakwongera okuyamba eggwanga okulaakulana. Bano bagamba nti enkozesa y'ensuwa mu ggwanga ekyasanga okusoomozebwa okw'abantu obutettanira nkola eno ekiraga nti weetaagisawo ekipya ku katale. The insurance industry continues to be resilient. Innovation is the only way we can guarantee progress and support the transformation of our industry by crafting solutions and processes that expand our reach and make insurance more efficient, more inclusive, and more sustainable. Being able to come together and give an opportunity to our members who spare the time, energy, and creativity to come up with products that can best help our people access insurance better. And this way, 5th time in a row, we are rewarding them. Rewarding them, by the time you get to 5 years, you're clearly sure that each year it gets better and better. We must be committed to innovation, not just insurers, brokers, but everyone in this industry, at whichever level, even an agent. What sort of intervention are you bringing in to make sure that we give our clients the best? I think we are looking at improving the service delivery, improving the products that we give the clients, and being on top of our game. Ebimu ku bipya ebivumbuddwa ku katale mulimu munno mu kabi, ez'akameeza n'endala nnyingi nga kati kyetaagisa okubawo ebipya omuli okutunuulira abantu abali mu butale mu kikuubo n'ewalala okusobola okubaagazisa okwettanira enkozesa ya yinsuwa. Naomi Namusoke yakusakedde eggulire lino ku Rasmat 24 Agafa mu Byobusuubuzi. Nga tuvuddeyo bannakyewa nga bakulembeddwamu ekitongole ekya Siatin Uganda bakubidde abakulembeze b'amawanga ga Africa omulanga okukwataganira wamu okulwanyisa entambula y'ensimbi eri mu ngeri emenya amateeka nga kino kiremesezza ssemawazenga wa Africa okwongera okukulaakulana wamu n'amawanga gano agali mu Africa nga mangi ku gano gatubidde n'amabanja. Amawanga agasinga ku ssemazinga wa Africa gafiirwa obuwumbi bwa $3 390 mu nkola y'okutambuza ensimbi mu ngeri emenya amateeka nga ku zino Uganda efiirwa obuse bubiri obwa ssente za Uganda ekiwaliriza bannakyewa okuvaayo okulabula abakulembeze okutwala ensonga eno ng'enkulu. Bano nga bakulembeddwamu aba Siatin Uganda wamu n'abalala okuva mu mawanga ag'enjawulo basisinkanye okulaba ng'ensonga eno esalirwa amagezi. Tuli mu kubaganya ebirowoozo ku buzibu bwe tusanga naddala mu nsi yaffe n'amawanga agali mu luse lwa East Africa n'abo abali mu maserengeta ga Africa nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu ezinyigiriza amawanga gaffe ate era zitwesanga zinyigiriza n'omuntu asembayo wansi nawuli ensonga y'omusolo ogususse ate nga mutono okubanga gutuukiriza ebiruubirirwa by'eggwanga. Bannakyewa bano okuva amawanga ag'enjawulo okuli Kenya, Zimbabwe n'amalala bakoowodde abakulembeze b'amawanga ga Africa okuvaayo n'enkola ennambulukufu ezigenda okuyambako okulwanisa omuze guno kisobozese amawanga gano okukuŋŋaanya omusolo ogumala mu kwekulaakulanya. We need as African countries to look at how our economy is structured. If our economies are majorly informal and we are talking about improving tax morale, there is no way we will improve tax morale and therefore increase domestic resource mobilization if we do not redistribute the proceeds of that tax to even the people in the informal sector. Nzo okwesanga nga n'amateeka agabifuga oba agabikwasa manafu nti ekyandiyambyeko okubanga bassa mu nkola ate tugenza okwesanga nga tuyina okukkiriziganya kwe twatuukako ng'amawanga g'ensi ya Africa naddala okukkiriziganya okwaliwo mu nteekateeka gye bayita African Mining Vision ekakasa oba egezaako okuyamba ensi eza Africa
newankubadde amawanga mangi agamu teganaba kussa mu nkola okussa mu nkola amateeka ago oba okussa mu nkola ebyo bye bakkiriziganyizibwako. Okusinziira ku zikombolero Sibanda okuva mu ggwanga lya Zimbabwe, amabanja ge batubiddemu ng'eggwanga gabali mu bulago nga n'ekitongole ky'ensi yonna ekiwola ensimbi ekya IMF tekikyasobola kubawola okuggyako nga basasudde ezibabanjibwa. Ono akakasizza nga bino bye bimu ku bizibu ebireetebwa ensimbi eziyita mu makubo amakyamu. Zimbabwe is now standing at about 21 billion United States dollars, and is more than 60% of our GDP. Of the 12.7 billion external debt, about 77% of that is actually arrears and penalties. It's not new debt, but there are arrears and penalties which we have accumulated since 2000. We are not honoring our obligations, so we accumulated the arrears over the years. So now for Zimbabwe, we are now struggling to actually access, concessional lines of credit because of the pari passu principle, which just says you need to clear all the debts, arrears from the World Bank, arrears from the European Investment Bank, from the African Development Bank, in order for Zimbabwe to access new lines of credit. Bano bagamba nti gavumenti zaabwe zandibadde zikozesa ebyobugagga by'omu ttaka obulungi ne bajjamu ensimbi ez'okulaakulanya amawanga gaabwe, wabula kye bakola kwe kubinika bannansi emisolo emingi egibamazeeko eddembe. Amawanga agamu gagezezzaako okussa mu nkola naddala okulaba nti ebintu bino eby'obugagga eby'omu ttaka tebifuluma ggwanga lyaffe oba amawanga gaffe nga tetugasseeko mutindo, naye tugenza okwesanga ng'ebintu bino eby'obugagga eby'omu ttaka bifuluma amawanga gaffe nga tekukatibbwako mutindo wadde, ne kireetera okuba nti kireese okuba nti eggwanga terisobola kukuŋŋaanya ssente zimala kuva mu byabugagga bya mu ttaka ebyo, ate era ne kireeta n'okukusa ebyobugagga eby'omu ttaka ebyo ne bigenda mu nsi ez'ebweru, z'ensi ez'ebweru ne zisigala nga zitufunamu nnyo ate nga ffe tetufunye. So tubadde wano nga tugezaako okubaganya ebirowoozo ku nsonga ng'eyo. Because if we are having minerals, critical and green minerals, as has been mentioned, we then therefore need to safeguard and ensure that the resources from the minerals does not go to the routine, recurrent things, but how will the future generations benefit from this? So the Sovereign Wealth Fund, and we can look at the case study of Norway, would be instructive for all of us. Samnanifa Agafa mu Byobusuubuzi. Emboozi eyo okuva mu bannaffe abasiyatin yeekomekkereza ekitundu kyaffe ekisoose eky'amawulire agafa mu byobusuubuzi. Tuwummulamu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Smart 24, driving business. Ninsima Grow Project etwihiroko mbyaro ekatureeta ahaha kuba turi abantu bingi tubeta kumanya ngo ntubasa kwikaha. Ninsima Grow etuyambere ekatwihoko ekatwegese ebintu bingi bitubeta kumanya ebintu byingi tubeta kubimanya tubeta kamanya ngo tubasa kukurakurana businesses zitu tubeta kweyikirizamu. Ninsima Grow abwo kutuyamba ekatwiho mu bingi ekatureeta aha tukabasa kugira ekitwayega. Ninsima Grow abo kutuhabura ntubasa kubaba mani ombwire bwo miso ekatekamu business nko kuturakore businesses zitu kukurakurana nko kuturabe ntuhandika amabanja na nebi twafuna ningisima abo kuba etwerekera hante tukusopinga emyenda yatwerekera omwa wino yatwereka mu kiyembe na no mwahamu mbirenta kuchimanya na nabandi batahi banje batakuhamanya
so grow etwerekera ebintu byingi yatwereka iba kusopinga dummies aha kasente kace yatwereka nko kuba kozesa ebiharani by'amasanyalazi grow ningisima nyombere ntakukimanya ngo nimbasa kwiza nkole ki nyege cyarani cy'amasanyalazi kuba witikiriyo grow ningisima abo kutisupporting. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. MTN ekutosaku Beach Carnival kusanenga 15 December fena tugenda kuba ku Aero Beach ezigizigula kusawa satwa z'okumacha tutandika nampaka z'amata agasoba 2 tulyoke tusumulula nongetakoma ngekulembeddwa mu King Saha Vinka Paraso Spice Diana Acidic Vocals Pastor Wilson Bugembe Levixo n'abalala nkuletu wegulire tiketi esaliddwako ebbeeyi ng'okozesa MTN Momo ku mutwalo gumu nyiga *165 *2 noti hash oba downloading app ya MTN Momo papapate enetegekeddwa Douglas Lwanga ne kutuusibwako MTN. Together we're unstoppable. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu we tusomera we twenywereza mu byokwerinda era we tusanyukira ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaga intaneti eyesigika weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14 zokka obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa internet genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa internet ekola ebyewuunyisa. Chichi baby ababbi bakutte abapoliisi tulina obeera mu nsonga zino. Ababbi bakutte abapoliisi? This is Matoma and well there scored against the club with which he won the title more than a decade ago, and it's the 100th goal. Upgrade to become BFF with the Premier League and enjoy football's best moments at only 90,000 shillings. Go TV Uganda. Love it. Blue magic is my joy. Ono blue magic, wange. Talaba kumabala atukuza n'onyirirawo kirako ennyambe tayisa bubi faburiki kyonna kyekiri kiggwa lwa blue magic is my choice. Ono blue magic ye wange. And the blue magic is my choice. Hey, ono blue magic ye wange. Wefunire decoder oba sigale nga weeyunze ku GoTV weeyagale mu nnaku zino enkulu. Kati nno okuvira ddala ku mutwalo gumu kitundu zokka osobola okwefunira package gy'okunyumira awamu ne family yo. GoTV Uganda, love it. Smart 24, driving business.
kulisaayo okuva mu kuwumulamu okwo kitundu kyaffe kyakubiri ekyamawulire agafa mu byobusuubuzi. Ekitundu kino kakitandike ate n'ebitundu eby'Essebeeyi nga Pulezidenti Museveni akubirizza abakulembeze mu Ssebeeyi obutatunuulira misaala gya gavumenti wabula basooke baweereza abantu b'ebitundu byabwe basobole okwekulaakulanya. Museveni okwogera bino abadde alambula engeri enteekateeka za gavumenti ez'okuggya abantu mu bwavu gye ziyambye abantu b'e Ssebeeyi okwongera okwekulaakulanya. When you are leaders, they have a program equality. If God gives you a chance to lead people, they have a one of the things you must learn is prioritization. Omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni agenze atalaga ebitundu eby'enjawulo okusobola okulaba abantu bwe baganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti ez'okweggya mu bwavu. Ezimu ku nteekateeka zino kuliko emyuga YLP ey'abavubuka, UWEP wamu n'endala wabula nga ku luno essira litadde ku PDM. Omukulembeze mu bitundu by'e Ssebeeyi asisinkanye abakulembeze ab'enjawulo ng'abakubiriza okulondoola ensaasaanya n'enkozesa y'ensimbi ezaweebwa abantu. Because if you touch everything, touch here, touch there, you are not going to do. Trip this time is to deal with wealth creation for everybody. That line is not very clear to people. By the time of independence, Uganda was producing some products. President era ayongedde okulabula abakulembeze mu kitundu obutakulembeza misaala gye balina okufuna wabula basooke batuuse empeereza ku bantu. Government salaries for teachers, for this, for that. How many are teachers in Uganda? All the public servants in Uganda are 470,000. All of them. Teachers, soldiers, policemen, civil servants. Local government. District 480,000 from a population of 46 million. So when therefore you prioritize public servants' salaries, what? You are in danger of forgetting the huge number of the population. William Chimongezi, omubaka wa Parliament wa Queen County, asiimye enteekateeka za gavumenti ezifudde ekitundu ky'e Ssebeeyi okutuuka ku nkulaakulana naddala mu byenfuna n'enkyukakyuka mu mbeera z'abantu. Paris Development Model, Operation Wealth Creation, among others, which have improved the household income of people in this sub-region and the country as a whole. Your Excellency, allow me on behalf of the people of Ssebeeyi. Ono ayongedde n'annyonnyola ebintu eby'enjawulo abantu b'omu Ssebeeyi bye basobodde okufuna okuva mu nteekateeka zino ng'agamba muno mulimu enguudo, ettendekero ly'ebyemikono wamu n'ebintu ebirala. Construction of Kapchorwa Swam Road, which is at its completion state. Muyembe Kyapsukunya Magdebrit Road, which is still under construction. The High Altitude Training Center in Tarrier, which we are from commissioning. The industrial hub in Kyapsukunya for skilling our youth, which is in Soy County. Education and health, Nyame and Atar irrigation schemes.
eyo abazadde okwetooloola eggwanga lyonna basabiddwa obutalekerera gavumenti ku kukuza abaana baabwe n'empisa ennungi ssaako n'okuyamba okukendeeza emize emikyamu egikyase ennyo ensangi zino mu baana. Bino byogeddwa kamisona okuva mu minisitule ey'ekikula ky'abantu Lubega Bernard bw'abadde mu lukuŋŋaana ebibiina eby'enjawulo ebirwanirira eddembe ly'abantu mwe bisisinkanidde okukubaganya ebirowoozo eby'enjawulo wamu n'ebituukiddwako bukyanga enteekateeka ey'okulungamya abazadde wamu n'okukuza abaana bwe yatandikibwawo mu mwaka gwa 2019. Ensangi zino emize mingi egyetobese mu baana abavubuka wamu n'abantu abakulu gino nga tegisaanidde wadde n'akamu okugeza ng'abayimbi okuyimba ennyimba ezijjudde ebigambo ebitayisika mu kamwa obuli bw'enguzi okweyongera okugattako okubulankanya ensimbi y'omuwi w'omusolo wamu n'emize emirala oluusi ekiviirako abantu abalala okukosebwamu. Kati komishona okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu abakozi wamu n'enkulaakulana y'abantu Lubega Bernard agamba nti emize gino nkweyongera ensangi zino kivudde ku bazadde okwesuulirayo gannagamba eri abaana baabwe ekiviirako abaana okukula omuwawaamu. People talking about corruption. Corruption does not come at the end. It starts from home. Your child goes to send him to go and buy sugar. He doesn't bring back the change. You say it is okay. Then you tell them to do work. You find the work is not done at home. You say it's okay. Now, these things go on accumulating. By the time we want to correct this child, in my language they say, akacha mamamera, you can't correct it when that late. Ono agamba nti singa abazadde bafaayo eri abaana baabwe obuli bw'enguzi obulyake wamu n'emize emirala bibeera byakukendeera mu ggwanga. If you want to fight corruption, you shouldn't be reactive. That you found somebody who has stolen money and therefore when you put him in prison and therefore he's going to change. That one is not the best approach. The best approach is to nurture a person with those values that are going to enable that person to be a person of integrity, a person who is patriotic, a person who loves his country, who will not touch, who will not embezzle resources because he knows that this is my country and these resources are for the good of my country. So that is how you are going to fight corruption, by promoting good parenting for our children, actually focusing on the institution of the family that is supposed to raise citizens to become good citizens. Ono kwogera binasinze ku ssetendekero w'e Makerere ebibiina ebirwanyisa obutabanguko mu maka eby'enjawulo wamu n'ebirafubanira eddembe ly'obuntu bwebadde bisinkanye okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ssaako n'okulaba ebituukiddwako mu nteekateeka yatongozebwa mu mwaka gwa 2019 ey'enkuza y'abaana ennungi eyatumibwa parenting agenda. Because if we are investing in new knowledge, new innovations, then we need the academia, we need the researchers, because they bring new knowledge on the board. Lubega yategeeza nti gavumenti ng'eyita mu miso y'abakozi n'ekikula ky'abantu etaddewo enteekateeka ez'enjawulo okusobola okuyamba ku bazadde mu nkuza y'abaana ennungi wabula n'abasawo obuteesuulirayo gwa naggamba. We also put resources in terms of coordination of the activities that we are implementing under this program. Also, we carry out resource mobilization from the various development partners to ensure that the activities that we plan are implemented together with the members of the consortium. So basically, we provide the leadership role, and also we ensure that whatever is done is within the existing laws that govern the implementation of family programs in the country. Abakugu ab'enjawulo abavunaanyizibwa ku nteekateeka eno batubulidde ensonga lwaki yatandikibwawo ng'ekikulu kyali kyakulaba ng'eggwanga lifuna abaana ab'omulembe era abeegombesa ssaako n'ensonga endala. The aim or the purpose of promoting positive parenting is to ensure that we have a holistic development of a child, and we are implementing it on a lifelong process, in that we are starting with a child at conception up to 18 years, as Uganda's constitution is saying. But the main target is a parent. The main target is a caregiver, someone who is in contact with the child, so that this child gets holistic support, gets holistic development and nurturing and care from health, education, nutrition and any other, so that the child gets at the basis. Because the best integration of a human capital development starts from the 0 to 3.
bano batubulidde ebituukiddwako wamu n'ebyesomoza mu nteekateeka eno ey'enkuza y'abaana ennungi. Areas such as the development of the National Parenting Manual, which the government is rolling out. We have also led the development of the National Standards for Parenting Programs. These documents are tools that government uses to check the quality of parenting interventions. The government uses to monitor and to ensure that all players who are doing parenting work are doing work in a way that does not harm the nation, does not harm the parents or the children. Because parenting cannot be done on the street, cannot be done anywhere. It has to be done in a family. We need a family policy that will guide how the parenting should be done and what it can contribute to government. So as we have a draft family policy, there's need to finalize the draft policy which will guide the parenting program, and through the parenting program we'll be able to guide implementers and stakeholders on how to implement parenting in Uganda. Awamu n'emboozi eyo katwolekere akatale kaffe ak'emigabo akalongezi k'olunaku olwaleero. Kampuni nnyingi ze tukuleetedde naawe osobola okumanya wa osobola okussa ensimbi nga tutandise ne bannaffe aba Airtel Uganda leero bagula nnusu 61 ate nga Bank of Baroda Uganda egula nnusu 22 n'obutuntundu 25. Leero Centum leero bali ku 2.7 ate nga DFCU Bank Uganda egula 2.25. British American Tobacco Uganda eri ku mutwalo gumu n'ekitundu olunaku olwaleero ate nga Equity Bank Limited egula 1356. East African Breweries Limited egula 1495 ne Jubilee Holdings Limited eri ku 1433. Kenya Airways eri ku 18 n'obutuntundu 2 ate MTN Uganda egula nnusu 2.2. KCB Bank eri ku 1118 nga Net Corporation egula nnusu 5. Nation Media Group leero eri ku 347 nga ne Stanbic Bank Uganda egula nnusu 44 n'obutuntundu 5. New Vision Limited egula 153 ne bannaffe aba Quality Chemicals Limited bagula nnusu 63. Katusembye Uganda Clays ne Umeme era nga bano bagula nnusu 9 aba Uganda Clays ate nga Umeme egula nnusu 4.2. Akatale kaffe ak'emigabo bwe kati bwe kayimiridde olunaku olwaleero. Naawe osobola okutweyungako ku mukutu gwaffe ogwa YouTube teeka mu Smart 24 TV Amawulire Agafa Byobusuubuzi ojja kwongera okumanya akatale k'emigabo nga bwe kayimiridde. Mumalala kale katubeere nga twolekera ate ebyemizannyo era nga mu mwaka gwa 2012 omuddusi Stephen Kiprotich bwe yawangulira Uganda omudaali mu mpaka eza Olympics ezaali mu kibuga London, omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu kumuyozaayoza yasuubiza okuzimba ebifo omutendekebwa ebyemizannyo okusobola okutumbula ebitone ebipya mu ggwanga. Ekimu ku bifo ebizimbiddwa kiri mu bitundu eby'e Kapchora era nga kino we twogerera kiri ku omutendera ogusooka guwedde. Okusinziira ku minisita ow'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni, ekifo kino tekigenda kutunuulira bitone byokka wabula n'okuyingiza ensimbi mu ggwanika ly'eggwanga. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni ng'asinziira mu kutongoza omutendera ogusooka ogw'okuzimba ekifo eky'omulembe eky'okutendekerwamu bannabyamizannyo mu bitundu bya Kapchora, ategeezezza nga Pulezidenti Museveni bwe yasuubiza okuzimba ekifo kino mu mwaka gwa 2012 bwe yali ajaguza obuwanguzi bwa Stephen Kiprotich bwe yawangulira Uganda emidaali mu mpaka za Olympics mu London. Ekifo kino kyakuyamba bannabyamizannyo bonna n'okwongera okusitula ebitone ebipya. While honoring Mr. Stephen Kiprotich, Kenya ba elefona kenya ako kumanabri chi yweni ka ywe shet marionette Stephen Kipsore ko biroteji. Following victory at London Summer Olympics where he won a gold medal, the President pledged to construct the National High Altitude Training Center
Teriet. Kukur tabondet le masache tech atobdini tiamita bashone. And today, we are here because the president has delivered on his promise. Chemita ibiu amnye koko nyit nyewo nyeba yemoni kurtaedenye. To support the athletes and our vision of provision of quality sports for all. Ono agamba nti ekigendererwa eky'okuzimba ekifo kino si kya kutumbula bitone byokka wabula n'okulaba ng'ebifo bino beyingiza ensimbi mu ggwanga singa bikwatibwa bulungi. Infrastructure is to not only develop and professionalize our abundant talent in different disciplines, but to also generate revenue for government that these facilities are capable of if well managed. Therefore, I tasked my colleague, Honorable Peter Ogwang, the Minister of State for Sports, to develop a concept on management of all the sports facilities to ensure that the government reaps from but it has also attracted tourists from all over the world. And Mama, I want to report to you that there are a number of world-class athletes who have always continued to come and train from here. And through that, we are going to have an exchange program. Kale ate ttiimu y'eggwanga ey'okubaka eya She Cranes yesozze oluzannya oluddirira olw'akamalirizo mu mpaka za Africa Netball Cup eziyindira mu ggwanga erya Namibia. She Cranes akawungeezi kejjo yakubye eggwanga lya Namibia obugoba 5-5 ku 43 kati olwaleero bano bakubye Eswatini obugoba 85 ku 34. She Cranes kati erinze eggwanga lyegenda okuzannya nalyo mu luzannya lwa semi-final. We have played so far 3 games. We have won 2 and we have lost 1.
since the games had started, you remember that we had lost one game in Zimbabwe, but still that one couldn't